with Millie Anjie. Period ya like duration miaka 2-3 utakuwa umemaliza kwa cut off. Si ati history. Juu pia mimi ujue sitakuwa hapo ati utawa cut off once. Kwani ni procedure unahitaji ni kuandikie venye unafaa kwa staki unintroduce wasichana, staki wasichana. Na kuambia ni juu huyo msichana sijia kwa hata simpendagi na unajua. Si no uliminvite over. Have you been through a difficult situation in your life? Did you wonder what to do next? Or are you currently going through a difficult situation? Are you thinking what to do next? Well, this is Talk Back with Millie Anjie. I'm your host, Millie Anjie, and this is the show where we give you an opportunity to actually talk about your issues without fear of being judged, without fear of contradiction, or even like the fear of, being looked down upon. Well, we'll talk to you on matters concerning your family, your friends, your society, and even the whole community at large. Feel free to follow me on Facebook, on Twitter, and Instagram at Millie Anjie. Leave your views on the comment section below so that you can talk about these issues. Dearest viewer, this is the very first episode of Talk Back with Millie Anjie, and today on the show we have Edna and the boyfriend who is Mr. Clit. They've been dating for a long time. They've had issues in this relationship, just like how relationships zinakuanga, and they came to me so that I can guide them, I can advise them, and help to rescue this relationship, and that is why I'm here today. So Edna, thank you so much for coming. Actually, how are you? I'm fine. How are you? Awesome. You're also fine. Kabisa. I want just to encourage you and tell you that it is so very important that you took this step to come and look for advice from, a qualified person so that you can be able to have your mindset and a little bit of your life in order. So you did the right decision, and anything that we talk about in this room, it stays here. And even though they say that walls have ears, I want to assure you that, these walls inside here, they don't have ears. So feel free to talk to me, nieleze what really happened. Okay, Mimi, I'm a sad girl. Pole. Thank you. I'm so heartbroken. Niko stressed. I'm feeling like kichangu itapasuka. So this guy here, he's my man by the way, lakini ananibo. Sianze kuringa juu. So akona a lot of female friends. Siko comfortable, sipendi siko poa kabisa nayo. Bebu unamaanisha nini? Nyamaza. Nyamaza ni mimi nilikuwa nao. Okay, let's start tusikize kwanza Edna, and then you'll have your part pia wewe utueleze on your side of the story. Alright. So that at the end of the day you're going to live here a happy girl and a happy boy, and also the viewer who's watching us, they are going to learn something. Sawa sawa. Okay. So endelea. Madem mabeshte wengi sijui kani madem wake ama ni mabeshte wenye ana tu. claim ati ni mabeshte, but mimi sioni beshte mgani anakukol 1 AM surely. Honestly 1 AM morning. I thought I explained that last time. Ngoja hakuna explanation. Mimi ndo naongea tante. Tante. Alafu anipay attention. Sasa kitu inaniuma ni ati anipay attention, anapea au madem attention ati huyu unajua alikuwa broken na boy wake sijui nini. Si kila mtu akwe na mashida zake na huko akalie na huko. Ona alafu cheki unaona venye nakaa nafaa kukua hivi. Look at my hair. Hata provide afanye venye vitu boy anafaa kufanya na relationship. He used to before, lakini tangu hawa mademu akuje kwa life yake. Okay, let me hear from you. I think kuna issue mahali kama sasa issue ya nywele. Beba naelewa sasa siendi job. Retrenched, but hopefully nilikuwa interview last month, so nangoja results. Niambie about our wasichana. Do you have female friends wengi? Sio wengi. I have friends, female ni friends. Wengi Yes. ati sio wengi. Ni wengi ni wengi. Tunaweza wahesabu si. No, hakuna. Let me ask you a question. How many compared to your male friends, female friends wako ni wengi? I don't think. Sema tumalize hii story. Ni kama watoshani. Sema ndio. Yeah, as well you have to be honest. Or you have to be honest so that I can be able to help you. Okay. Ukinificha sasa sitaweza kujua, but let me get problem iko wapi kabisa so that naweza wasaidia. So Edna, unaweza nielezea nini kabisa inaku affect na our female friends wake? Umesema number 1 akupay attention, si ndio? Aya ingine?
phone calls kila time, madem. Si alikuwa ameacha job, basi wanamcall wakimwambia nini na wamsaidia hata kupata job. Ati anasema ni kazi. Kwanza kuna aka kanaitwa Michelle, aka kadem. Michelle babe nice, nilikwambia ni kazini yangu. Kazini mgani, wapi, saa ngapi, lini? Mama yake ni auntie yangu. Okay, unajua familia, ndio nimetaka kuuliza, unajua family circle yao yote? Si wote, lakini kuna wenye najua. Wale wenye ni close, nyamaza. Si unyamaze. Wale wenye ni close mimi nawajua. Lakini sasa wao wengine from nowhere, sijui Karo, sijui nani. Na wote wana happen kuwa makuzo. By the way, ama akiona nimejam juu ya ukuzo, anaanza ni mabeshte, beshte yangu wa high school, beshte yangu wa primary. Na anakuintroduce kwa wao. Wewe ulisema Karo ni wa primary na usicheke hapa. Si tulisoma naye home like ni wa kijiji, so definitely. Mulisoma wa. Check, ngoja, wait. Anjie. Ngoja. Nini huyo Michelle? Si ndio anakukall? Clint, can you just take the call? Can you take the call ndio we get to weke loud. Si ni kazi yako na umuite kuzo. Eka loud. Ama ni receive. Si ngoja nikwambie. No, it's okay. We will just solve where we are right now. Now moving forward, they will not be calling. So right now we are going to solve this issue. Kushua huyu. Okay. Let's move forward to see pia tukishinda tukienda back. So number one thing, I think Edna anafaa kuintroduce. If you meet anyone and the girlfriends akonazo, anafaa kuintroduce kama girlfriend. Ana kuintroduce hivyo. Babes, I do that. Yes, alafu. But Akio nini tena na call? Imagine sasa naweza receive. Si tulikuwa tunaongea nje. Hapana, mbona tena you can receive crying out loud. So unaona hizi hata wewe unaweza vumilia. Siwezi. Hata amekata. Nilikuwa upik. Mbona ana call hivi ako nagging? So who's Karo? Who's Karo? Just be honest. Okay. I want to be very honest. Karo amekuwa best yangu, alafu ni distance. Tangu high school, tangu primary. Tumesoma pamoja, tumegrow na yeye, alafu pia there was a time tulikuwa attachment na yeye pa place moja. So ni mtu. Is she single? Karo? Karo, I think she's seeing someone. So, and she's aware that I'm dating. But number one thing, if your partner is not comfortable with something, you have to change or even, get rid of it so that you can be able to have a happy ending. So number one thing you should do is, as well, you should always introduce everyone. Is that we are agreeing on it? Okay. Utakuna introduce kwa anyone. Unajua shida yake, anachoose watu wengine over kuintroduce. Hapana, choose other women. Hebu ngoja, kuna message imekuja hapa tunaweza angalia. Unaweza pata ni hiyo Karo bado. Okay, I want first to solve the issue of very many female friends. Ndio moving forward aone kama anaweza wapunguza, anaweza wa reduce ama si anafaa kuwa cut off ama uende udate na sasa kama job na job gani saa ngapi sasa hiyo unaona. If you want to keep her, number one thing you have to look at a way yenye akwe comfortable. Kama yuko comfortable na our friends, lazima reduce, vile nimesema you have to reduce. You have to maybe reject some of them and even leave some of them. Again, when you're starting a relationship, there are friends that you have to leave. There are things that you cannot do if you're having your girlfriends, You cannot you have to reduce what you're doing with other girls. Do you agree with that? Una promise to reduce? Yeah, though it's very hard like cut off. Ona hataki kucut off wasichana. Ikifika ni kwa wasichana. Afadhali mumuue. Huyu na wanawake nyamaza. Ati it will be hard. Hata unaibu. Uko na guts, bro. Okay, Edna, what about honestly speaking, maybe they're just friends? Wewe uko na any male friends? Niko nao lakini hawani calling hivyo like wana respect relationship yangu. No, hadi John akikucall. Hapana, John sasa si alicall hiyo siku juu unajua John ni nani? Unaona John. Naweza explain. Mi uzuri niko clean. I'm so clean. Huyo John best yangu wa campus. Actually alikuwa class rep. Si hata mimi Michelle. Alikuwa ananisainia units by the hata unaweza cut off mtu kama huyo wakati niko class. So basically nyi wote mko na friends. Lakini mimi wangu hawanicall sana hivyo aki. I think what you're doing and naweza sema you are managing your friends.
huyu anashindwa kumanage. Na unajua hiyo ina run back to personality. Maybe personality yako ni good with managing. Personality huyu hajui kumanage, hajui kucut off. Unajua kuna mtu anaweza itabidi ajifunze. Itabidi ujifunze. Maybe cut off. Yes. As per what I'm trying to see, wewe hujui maybe ku cut off na ku reduce friendship. But no, naweza, but you cannot do that once. There is something called learning. And that is why period ya like duration miaka 2-3 utakuwa umemaliza kwa cut off. Si ati history. Juu pia mimi ujue sitakuwa hapo ati utawa cut off once. Kwani ni procedure unahitaji ni kuandikie venye unafaa kwa staki unintroduce wasichana, staki wasichana. Na kwambi ni juu huyo msichana sijia kwa hata simpendagi na unajua. Sino uliminvite over. So I want to help you out. Nimewasikiza. Sijui kama uko na issue nyingine about hiyo tena ndio nianze kuambia what you should do. I think pia yeye anafaa kama ni cut off, cut off both sides. Female friends pia cut. And now anything else? Sijui anakuangaje. Okay, we are going to handle those issues then after the break. Dearest viewer, we are going to take a short break, and then when we come back we are going to come back with solutions to wasaidie so that this relationship iendelee mbele. Don't forget to leave your comments down below so that you can be able to know what can we do when it comes to such scenarios. Thank you so much. Stay tuned. Talk back with Millie Anjie. Talk back with Millie Anjie. Dearest viewer, we are right back after the break, and we've listened to their issues. Actually, if you're joining us right now, I want to tell you that this is a couple. Actually, they've been dating for quite a long time, and they came to me so that I could help them to solve their issue. And what I've actually gathered from these issues is that one of the issues that is actually a lot is giving Edna a lot of sleepless nights. It is that Clint has a lot of very many female friends, and I've gone to look for the issues on what you're going to do so that you can be happy and avoid this issue and deal with it once and for all. So, ya kwanza Clint, nimeona you have a lot of learning to do. Sana. Anafaa apelekwe anzie hata I believe as the man of the house, you have to, actually I want to congratulate you, you're a good listener, but as the man of the house, I also want to say that you have a lot of learning to do, and I want to say that learning high stop, like, watu wanashindanga wakilearn all the time. Mwambie sana, rudia sikie. Umesikia hata? Situlie uambiwe babe. So ni wewe ndio nasema learning inakuwa continuous. So be close, ulearn, ujue how to avoid our friends. Unaona? Because now you're moving to the next step enye mtakuwa a couple and you'll now be married. Lazima ujue how you're going to. Mimi naweza hata muacha asipo change huyu. No, we are here to solve. Babe, tunaachana juu ya naweza kuwa madem wako. We are here to solve, so we are going to be positive, Edna. And then Edna, I have an issue with you. You're not a good listener, and you're so negative. Honestly, just understand me. Ni venye naumwa. But babe, I keep explaining. Hapana, nyamaza. Don't babe me, by the way. Hapa umenibo. Mimi hata naweza let go. Huyu asipo change. We are here to solve, and you came here because you didn't want to let go. Ungetaka ku let go. Yes. You could on just a silent note. You're here to solve issues at a change. Clint, are you ready to learn? Yeah, sure. Huyu haezi. Wewe ulan wewe. I can connect you with someone who's going to give you classes on managing your personality. A daily basis. Huyu haezi sikia. Anafaa ataanze kufunzwa 4 AM in the morning. Situlie. He's more of a friendly person. Like, watu wanakuwa friend wake na ajui maybe kupush. Wasichana anapenda, usitumie term friendly hapo. Anapenda wasichana. Mimi si unajua ni wewe unapenda. Hapana, unanipenda. Edna, we will know if anapenda wasichana ama ni just personality yake. And because of that, tunamweka kwa personality class. Ndio ajue personality yake, ajue the kind of a person he is. Kutoka hapo tutajua kama ni kupenda wasichana ama ni personality yake haizi change. The fact remains anapenda wasichana. Lakini si wewe ndio unapenda. Hata wengine we go to the next part. Edna, you seem like you're insecure.
Mimi Sure, sasa actually that is what you need insecurities to address. You- bro. Because you feel like anaweza penda someone else akuache. That is not Hapana, the case. acha nikwambie mimi huyu hata kwanza sahi yako broke. Ningetaka kumwacha. Ni vile tu naonanga pia anaweza But babe- hata anaweza jiua huyu. babe, Unajua but kuna si mali lazima anaweza. useme Lakini hapa. msijaribu kusema ati I'm insecure. Mimi siwezi kuwa insecure. Babe. Juu ya huyu mwenye aski. So I think both of you, ushaikuwa kwa any personality class, haujai go through your personality. So as well, I think we can even have private sessions na wewe ndio nijue kama you're insecure or not insecure. But from what ninaona, you should, okay, if you're not insecure, and then don't ever go and look like you're insecure. Hata akipick simu, aende Na nje. we ngoja hapo. Hey, soko ni Alafu pia chafu. kitu This is ingine. my man. This is my man. I know you have to protect, but usifeel insecure. Okay, clean. Another thing pia anashinda like akikuja like impromptu visits anza kwa job kudanganya. mali niko like hadi my workmates wanashindwa wakiuliza who Lazima she is. nikuje kwani you are not proud of me. Wait, muoni of anasema course I hayuko am, lakini proud. sasa you can't Ni keep wewe just umesema popping hauko in proud ati anytime. utaki nikuje. You It's are my okay. man, it's my right nikuje time ninataka kuona chenye unafanya. Labda tu unakuanga kwa hiyo ofisi So, unaona Basi demo. ninakuintroduce. Hakuna staki Edna, utakuja venye Edna. nataka na si Per se, insecurity hiyo inaweza kukua a sign of insecurity, but sisemi ako insecure, but nasema tu anafaa kuwork asikuwe insecure, because unaona ikienda to the other extent of insecurity. sasa akikuendea mtu job muende home, sasa hiyo ni insecurity. So number one, we've said ata handle nini, aujue kama yeye ni atajua personality yake, from there tutajua issue itaisha kabisa. I hope so. Juu Namba mimi ingine- naona nikimwacha. Naona nikiacha mtu. Babe, Ingine mnafaa kuwork on your communication skills. Nimenote mko na issue lakini Huyu hapendi kusikia, Haniambii. hapendi kusikiliza. na number one reason mbona hamwezi communicate, I'll tell you the truth Edna, it's because you're not a good listener. Wewe unashinda umewacha Aizi explain, at least try. Nijua na from now. explain Time. trash. Hakuna kitu yeye anaweza Just explain. listen. Sure, Hata unaweza nakwambianga tu sikiliza ukweli. ujinga. Unajua Like- tu ni ujinga inaenda kutoka kwa hiyo mdomo na unasikiliza. You should still listen. Hata kama ni trash, you can try and listen. Na Siwezi Sasa siwezi umeitana hadi tena skuta counselor change, akuja hadi hapa, skuta alafu tena change hizo unashout. ujinga uko nazo. So Hata as well you have to change, because behavior yako ndio imefanya behavior yake ikakuwa hivyo. Wewe ndio umemfanya akakuwa insecure. How about wewe uchange kwanza? Na nimekwambia number one thing, you have to learn your personality. Ujue hawa marafiki kweli wewe unawataka ama ni wao tu wanakuja kama they're just Yeah, my friends, my nawatakanga. colleagues at work. mbona una entertain wasichana na uko na dem? Kwani wewe hujui chenye unataka kwa hii maisha? Kama- ukishajua your personality itakuwa easier for you to manage, na utamfanya a feel insecure ama a feel hizo vitu zote. Again nimesema mu handle your communication, mjue how you're going to communicate. Ukiona hata saa zingine maybe you want to Jifunze say something. kusikia maneno. Yes. Ukiona saa zingine kama unataka kumwambia kitu, you can wait hadi usimwambie time ametoka job amechoka. Yeah. Ai, Unaweza mimi try. niwashwe na nishinde kulala Time ashakula juu ati supper, nangoja ndio relax. muongee. That is good communication. I'm going to give you tips on how you're going to manage. Utaacha wasichana Fikiria ama kwanza utaacha uongee. wasichana ama utamove. Aya, namba ingine, you have to actually we've handled, you have to reduce and manage. Actually both of you, si pia uko na marafiki male, you have Wengi, to reduce. wengi Lakini vibaya sana. hawanipigia, Si hata usiona wakinipigia saa 7 usiku. Si mnapatananga and I Wewe actually kwenda have wapi information when lini? people Si ni need siku it. moja. But Si sisi ni ni ile watu day wazima. moja. You just Sasa have umeshaanza fun with your friends. tunapatanaga na ilikuwa siku moja. Mind your language, bro. The first person who is going to reduce ni wewe. You will have to reduce your friend. That is a must. And pia kuuliza, do you love her very much? Can you please call that girl or maybe delete, just a sign on this show. Unblock. Kudelete bado atampigia unblock. But niko na issue tu kidogo, like Michelle kama last job ni yeye aliniconnect, ni yeye alinilink. Okay, I think the biggest issue with you is we are solving this issue kutoka nyuma. We'll solve it from first. Ngoja, mbona venye umeongelea story ya madem Michelle Tunda nakuja juu ndo unapenda. Like ni yeye alinitafutia Michelle. job na actually Kwenda amenipromise. huko na So ule kutokea Michelle. mbele, what we are going to do kwanza, we are going to do your personality. Nimeona haujui your personality, haujui your who are you. Eka hiyo simu hapa So hadi when show you ishe know tuone kama who you atapiga are, tena. hawezi Eka hiyo hata. simu hapa. It will be easier for you to manage and to handle your friends. Again, I just want to say thank you so much for coming. Thank you so much for listening to me. And thank you so much for choosing me as your personal counselor. Shukuru sana. Nataka kujua if you feel okay right now. Do you feel a bit heavy? Ulikuwa na feel heavy ukikuja hapa. You are a little bit gloomy. How do you feel right now? Sasa niko relieved kiasi. Yeah.
Okay, Clint, you can also share your feeling. Mi niko sawa, and I think we will work on the things you've advised us. I think mambo mingi tutasolve. Yeah, I know she'll come around. Can you tell me what you maybe promise? You can tell her what you promise. Yeah, sure. Na usiongee hapa Because now we our host. Useme tu vitu za ukweli juu ni mimi na wewe after maybe this. si ni ukweli but si Okay, I want to know because now we've this session imeisha, but as you told me mko na a lot of issues we are going to handle in the next session. So I just want you to tell me share your feeling with me. Yeah, sure. So I'll begin by just saying we are grateful for you coming here. Talk to her. Thank you for calling her, but next time I'll advise that you consult me before we do that. Ni kuconsult ndo ukue busy hiyo siku. Sisi kuwa busy. Nakujua. Yeah, so issues mingi tuta make sure to manage. My friends I'll kama ni kuwa cut off. Si kama I'll cut them off. Sina nakwambia like it will take time. You can't just cut off someone like that. Ndo ufikirie venye utawaacha utafute wengine. Lakini wewe So Clint, when can I book for you the learning classes so that you can learn about your personality? Anytime soon. Tomorrow? Because you're promising to change, so it will be maybe tomorrow? maybe soon. Kesho From- ama hata from leo. Sunday. Okay, we are going to communicate. And then can you share your feeling? Well, first Actually, I feel you're smiling, so yeah. mood has changed. Your mood has changed. Exactly. She's happy. Okay. At least stoki hapa venye Eh. like I hope ata change. Aki-change the better. Tuta Chenye change, ame babe. promise. See, Okay, hata me mimi and nita you, change. yeah, But sure. I'll change. Lakini me at least unajua sina shida mob, but I'm so happy. Yeah. We've come to the end of the show today, and I'm sure that you, as our dearest viewer, you've learned a lot. If not, you should just go back and watch the video. Thank you so much for watching. See you next time to the next episode. Bye-bye. Talk back with Millie Anjie.